broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Okay. Good afternoon, brothers and sisters from all over the world. দর্শক শ্রোতারা যেখান থেকে আমাদের আলাপন অনুষ্ঠানে যুক্ত হচ্ছেন বা হবেন বা পরবর্তীতে অনুষ্ঠানে দেখবেন, আপনাদের সকলকে আজকে আবারও শনিবার দিন ওয়াশিংটন থেকে আমাদের আলাপন অনুষ্ঠানটি মিলেনিয়াম টিভির একটি অত্যন্ত পপুলার প্রোগ্রাম। আপনারা দেখে থাকছেন প্রতি শনিবার দুপুর 1টায় ইউএসএ টাইম এন্ড ইউকে এন্ড ইউরোপে সন্ধ্যা 6টায়, বাংলাদেশ টাইম রাত 12টায়। আজকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আলাপন অনুষ্ঠানে। আমাদের সিইও মিস্টার তফাদ্দার ইজ সাপোর্টিং উইথ লজিস্টিক ফ্রম নিউ ইয়র্ক হেডকোয়ার্টার এন্ড মিস্টার সাইদুর রহমান মান্না ফ্রম বাংলাদেশ। আপনাদের দুজনকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি অনুষ্ঠান থেকে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আমি সারা বচ্চন বাবু ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে। আজকে আমাদের রেসপেক্টেড গেস্ট দর্শক শ্রোতারা আমাদের আলাপন অনুষ্ঠানে মাফ মেজবাউদ্দিন, আমাদের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট অফ আসাল, Alliance of South Asian Labor Association. So আমিও সেটার প্রাউড ভাইস প্রেসিডেন্ট ফর ন্যাশনাল কমিটি, ওনার সাথে আছি এবং আমি ইউএস ক্যাপিটালের প্রেসিডেন্ট। আমি ভাবলাম ওয়াই নট আওয়ার প্রেসিডেন্ট আজকে স্পেশাল গেস্ট হোক। আমাদের অ্যাকচুয়ালি স্পেশাল গেস্ট না, উনি আমাদের গেস্ট অফ অনার। অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার শো মিস্টার মাফ মেজবাউদ্দিন। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকে আলাপন অনুষ্ঠানে। Assalamu alaikum. Sharawatushan Babu Bhai, as always, with the Millennium TV live, events. I really appreciate for making me a guest in this important event that you do every week on Saturday. I think it is a worldwide. Those who are seeing, those who will be, watch it later or now. Assalamu alaikum to everybody. Bhalo থাকবেন। আমি আপনাকে আজকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি 3 দিন আগে যে আসাল কনভেনশন হতে যাচ্ছে 2024 ওয়াশিংটনে আপনি ঘোষণা করেছেন এবং আপনি আসালের যে বিশদ আপনার যে শুরুটা বা আসাল কি, আমি আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি করে নিয়ে আসবো আরেকবার। সো আমি দুজনকে একসাথে আনি না এই জন্য যে আপনি ফাউন্ডার, লট ডিফারেন্ট ওয়ে দেন হি ইজ ভেরি ক্যাপেবল অ্যাজ ওয়েল। আপনাদের কেমিস্ট্রি খুব ভালো দুজনের, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি। সো আপনাদের সাথে মেইন স্ট্রিমের কাজ করতে পারে বা আপনি যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে আমি অদ্ভুত হয়ে যায় যে মেইন স্ট্রিমের লোকরা বা ইলেকশন অফিসিয়ালরা দে লাভ ইউ সো মাচ যে এভরি ভোট কাউন্টস ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। ওই সময় আপনি ভোটের যে তাদের যে ভোট ব্যাংকে যেটা হিট করিয়ে দেন, আমার মনে হয় সেটাই আপনার সিক্রেট। সো আমি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি 1 ঘন্টার প্রোগ্রাম। মিস্টার মাফ মেজবাউদ্দিন, আমাদের অনুষ্ঠানে 2টা বিরতি যাবে মাঝখানে এভরি 20 মিনিটস। তো আমি চাইবো আপনি এই পুরো অনুষ্ঠানটি, আমরা কিন্তু অনেকজন গেস্ট নিয়ে আসি, আজকে আপনাকে নিয়ে আসলাম এককভাবে যে খোলাভাবে আপনি আসালটাকে বোঝাতে পারবেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। Sure. এবং No problem. at the same time কিভাবে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সের সাথে আসালের কি আপনার প্ল্যাটফর্মটা কিভাবে আপনাকে ওয়ার্ক করেন, অনেকেই বুঝতে চায় না, ইভেন মাই এরিয়া অলসো। হোয়াট ইজ আসাল? আপনি Sure. এখানে শর্টকাটের কোনো ওয়ে নেই, আপনি ডিটেইল সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলবেন। এবং আমাদের আজকে অনুষ্ঠানের শিক্ষা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি, আপনি যদি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে বলতে চান বা এখানে উই লিভ ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, আপনি নিউ ইয়র্কে থাকেন, আমি ওয়াশিংটনে, বাট এখানে বাইডেন ট্রাম্প, এখানে যে যা চলতেছে সুপ্রিম কোর্ট এবং এই ডিস্ট্রিক্টে যেসব ঘটনা ঘটছে ইনসার্কশন নিয়ে 6 জানুয়ারি নিয়ে, আপনি খোলামেলা যদি কথাগুলা বলেন, আমি আপনাকে ফ্লোর দিচ্ছি। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। এন্ড আপনার ঝুলিটা নিয়ে, আপনার ভান্ডার নিয়ে আপনি দর্শকের মাঝে উপস্থাপন করুন। মাফ মেজবাউদ্দিন, প্লিজ। Yes. Thank you very much again, Sharawatushan Babu Bhai. You are one of the leader that I admire, I appreciate, because I have seen from my experience looking at you from the beginning
since you took over our Washington, D.C. U.S. Capitol chapter as president and later as the vice president of our national committee. You have shown that when we say something, we must do it. When we do it, we must produce results. When there is results, the community must be benefited. Very simple. আসালকে আমরা যখন 2008-এ শুরু করি আমরা করার পিছনে কিন্তু একটা যুক্তি একটাই ছিল। আমি 39 ইয়ার্স ago আমি আমেরিকাতে এসেছি এবং এই আমেরিকাতে শুরু থেকে আমি যখন এখানে লেখাপড়া শেষ করে সিটিতে চাকরিতে জয়েন করলাম, by profession I'm an actuary for this 5 retirement systems, and it is one of the third largest in the world pension system, which I'm an actuary. But during my job beginning, I found that New York City is called Union City, and New York State is known as Union State. So that means almost every profession within the government service has a union. I was lucky. Actuary, accountants, auditors, tax auditors, benefits union. এদেরকে নিয়ে একটা ইউনিয়ন আছে, সেটাকে বলে আমেরিকান ফেডারেশন অফ স্টেট কাউন্টি অ্যান্ড মিউনিসিপাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন লোকাল 1407। আমেরিকাতে ইউনিয়নগুলিকে লোকাল হিসেবে ধরা হয়, লোকাল 1407, লোকাল 39, লোকাল 21, 371, and so on and so forth with the name. But we are part of the AFSCME. AFSCME will be American Federation of State, County, and Municipal Employees. New York City is a municipality. It has over 325,000 members, of which nearly 200,000 are public sector employees, those who does the civilian work. But then we have 40,000 police officers, the largest police system in the country. And then we have fire department, 10,000 fire officers. It is also the largest in the country. So the 200,000 that left over, of which 150,000, there is a council called DC 37. And DC 37 has 61 unions, local. I am one of those locals president, elected since 2000, and currently I am serving my 8th year term. ইউনিয়ন 37 আপনার নিউ ইয়র্কে কয়টা ইউনিয়ন আছে তাহলে? একটাই। নিউ ইয়র্ক সিটিতে 100-এর উপরে ইউনিয়ন আছে, লোকাল 1407, লোকাল 371, লোকাল 372, এরকম। এই 100 ইউনিয়নের মধ্যে 61 নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল 37 গঠিত। সেইটার আবার আমি ইলেক্টেড ট্রেজারার last 20 years. So now, why I am giving you the introduction? I am giving you the introduction that one thing I have seen in 39 years of my American life, that nothing can be achieved in this country if you are not organized, if you are not involved in the party politics. So exactly this is my goal. So in 2008, I was the only Bangladeshi who got elected as Democratic Convention delegate in support of Obama. So we went to Denver Convention, that is 2008, July 24 to 28. At Denver, Colorado Convention, when I was hearing all these speeches, when I was listening to Barack Obama's acceptance, it gave me an idea that I think if Barack Obama can do this, his father came from African country, his mother was here, he was born in Hawaii, he went to school here, and he's now getting the nomination for the President of the United States, the most powerful country on earth. I thought that our children can do the same. So now, how our children can do? You know, I have 5 children, all of them born here, all of them went to school. I don't think they just cannot become a presidential candidate. So we thought that we must start from the grassroots. In 2008,
July 30, I invited all the South Asian people I knew. South Asian. Why South Asian? Because Bangladesh is a country, we have maybe 800,000 people, মানে 8 লক্ষ বাঙালি আমেরিকাতে বাস করে, অথচ সাউথ এশিয়ান হচ্ছে নিয়ারলি 60 লক্ষ। তো আমার ইচ্ছা ছিল যে 60 লক্ষ নিয়ে যদি একটা অর্গানাইজেশন আমি অ্যানাউন্স করি, তাতে আমি এই 8টা সার কান্ট্রিজ জনজন লিডারদেরকে পাচ্ছি, পিপলদেরকে পাচ্ছি, এবং যারা ইউনিয়ন মেম্বার তাদেরকে পাচ্ছি। তো সেই হিসেবে আমরা জুলাই মাসের 30 তারিখ 2008-এ ম্যানহাটনে আমরা সবাই একত্রিত হই। তো একত্রিত হয়ে আমি সবাইকে এটুকুই বললাম যে দেখেন, যদি আমরা এই দেশে অর্গানাইজ না হই, তাহলে এই দেশে আমাদের ছেলে সন্তান, আমাদের আত্মীয় স্বজন যাদেরকে আমরা আনতেছি, they will be lost in the future. কিন্তু আমরা যদি অর্গানাইজড হই, আমরা যদি একতাবদ্ধভাবে থেকে আমেরিকান পলিটিশিয়ানদের সাথে কিছুটা ইনভলভ হইতে পারি, তখন তারা আমাদেরকে রিকগনাইজ করবে, আমাদেরকে গুরুত্ব দিবে, আমাদেরকে ভোটিং ব্লক হিসেবে ধরবে। তো আপনি তো জানেন এখন আমাদের প্রায় 10,000 মেম্বার, আমাদের 20টা চ্যাপ্টার, আমরা 10 স্টেটে কাজ করে যাচ্ছি। নিউ ইয়র্ক স্টেটে আমরা সবচেয়ে বেশি তৎপর। এর কারণ হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টেটে হাইয়েস্ট বাংলাদেশিজ লিভ। তো এখন বাংলাদেশি কেন আসলো সাউথ এশিয়ানের ক্ষেত্রে? সেটা আসলে এই জন্য, কারণ ন্যাচারালি আপনি দেখবেন আমাদের বাংলাদেশের লোকেরা তুলনামূলকভাবে অন্য দেশগুলির জনসংখ্যার তুলনায় আমেরিকাতে more involved. They are community oriented. There are, I think, over. I was sitting with the consul general in one of the event. He's told me that someone told him that we have 13,000 organization. I don't know that it is 13,000, but we have many. Why? Because our people wants to come together. Our people wants to have picnic. Our people wants to have a street fair. Our people wants to have an organization they want to lead. And of course, leaders we have many. True leaders we have few. That is always the case. And nothing is wrong in that, and I have no problem. So, but then we thought that since everybody is organized, why not we organize our community only to do mainstream politics? Nothing else. If you are a Amaligar, if you are a BNP, if you are a Jamaat Islam, if you are a whatever you call it in back home. Now you are in America. We came in different boats, plane, walking, crossing the border in different way. But today we all are in the same boat. When American, as you can see, 3 years ago, Trump became the president. He was there for 4 years. His first thing he did, Muslim ban. Now, I strongly believe that because of our involvement, ASAL involvement, and the community people's involvement, whatever the extent they are involved in the American mainstream politics, that help us. এটি আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে এই জন্য। Otherwise, after 9/11, and even today, what is happening in the Middle East, especially killing of the Palestinians, they would have come after us. They're still after us. And like if we want to protest it, if we say from river to the sea, Palestine will be free, they think that we are anti-Zionist, anti-Israelist, which is not true. So this is where we come. So now, by creating ASAL, we already acquired a space and a voice. We are the voice for the voiceless. We are the voice for the least. And we are the voice for the last. Voiceless, least, and last. Who are we? We are the new immigrant. We are the minorities in this country. Even if we say Bangladeshi, we are only, I said, 8 লক্ষ Bengali, less than 1 million. New York State, California,
Illinois, Chicago, Florida maybe have concentration, but it's not that many. Though in New York City, you see everywhere there is a Bangladeshi. That doesn't mean that we are too many. We can bring more people. More of our people should come in this country, because at the end of the day, whatever the American government policy is, it is one of the best countries still on earth to live, to have a family, to have education, to have a life, and at the end of the day, to fulfill the American dream. So now, throw aside, we are involved in every politics that is happening in this country. Every politician by this time knows us. Whoever runs in any position, in any, especially in those 10 states, they always call us for our endorsement. And you know the process, you have been there a few times. And we really talk to them one on one, knowing what is their position about brown color people, means you and me. We are not white, we are not black, we are not Latino. We are in between, a group that has been ignored. Though we are in every sector, highest sector in the country, we are doctors. We are in the medical professions. We are in the educational profession, university professors. We are everything. We are engineers. We are NASA's scientists. And in Silicon Valley, Mr. computer. Mr. Mr. President of ASAL, Yes, ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ আমাদের প্রেসিডেন্ট, আপনাকে একটা কোশ্চেন করি মাঝখানে, আপনি ইন্টারাপ্ট করার জন্য সরি। sure, it's আমি খুব okay. শুনছিলাম, ডিটেল বলছিলেন আপনি। আপনি নিউ ইয়র্ক বেসড, 61 আউট অফ হান্ড্রেডস অফ ইউনিয়নের আপনি সেক্রেটারি, এবং আপনি ওটার পজিশন হোল্ড করছেন, একটা বড় পজিশন, এবং প্রাউড অফ ইউ, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড দেন এই ব্যাপারটা যেটা বুঝিয়ে বলছেন, যে আপনাকে কখন আপনি ফিল করলেন যে মেইন স্ট্রিম, অনলি মেইন স্ট্রিম ওয়েতে বাংলাদেশি আমেরিকানদেরকে আপনি আপহোল্ড করতে চাচ্ছেন, আপনি ফেস করেছেন কিছু কিছু অবস্টাকল, হয়তো ইন্টারনালি যে ফিল করছেন বা ফেস করেছেন, যে এটা করা উচিত, যেগুলো কিভাবে করা যায়। আর আমি ফিজিক্যালি দেখেছি, আপনি সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে অনেকেই আছে, বাট ট্রু লিডার পাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট। দ্যাটস ট্রু, ইটস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। ট্রু লিডার মাস বা আসালে আরেকটা হওয়া ডিফিকাল্ট হবে। আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি, ইউ আর এ মডারেটর, ইউ আর এ স্পিকার, আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, এবং আপনি ম্যানেজ করতে পারেন। আপনি বড় বড় অনেককেই নিয়ে এসছেন, যারা যারা অনেক সময় তারা ব্যয় করে আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে, সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে থাকে একটু কথা বলার জন্য। As a Bangladeshi, I am proud of your leadership as well. The thing is, ওয়াশিংটনে আপনি আমি বলে ফেলছিলাম ফোবানা, এনিওয়ে ফোবানাতে আপনি আমার 2021 I was কনভেনার। আমি আপনাকে আরেকটা সালাম দিতে হয় যে আপনি চাক সুমারকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানে। দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশি ফোবানা, যেখানে যেখানে বিদেশিরা এসে ফোবানাকে এন্ডোর্স কখনোই এইভাবে করে নাই, যেভাবে চাক সুমারকে দিয়ে আপনি করিয়েছেন। আপনাকে আমরা ওটার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনি এবং আপনার সেক্রেটারিকে। দ্য থিং Sure. ইজ 2020 আপনি ফার্স্ট টাইম মেইন স্ট্রিম ফোবানা ছিলেন, তাই না? আপনার নামে আমি আরেকবার দেখেছি ফোবানার পোস্টারে, কেউ জানিয়ে দিচ্ছে, কেউ না জানিয়ে দিচ্ছে। ফোবানা এখন অনেকভাবে বিভক্ত, আমি ওইদিকে যাচ্ছি না, কিন্তু আপনার কখনো ফোবানায় ইনভলভ হন নাই, বিকজ আমি ছিলাম ইউএস ক্যাপিটাল প্রেসিডেন্ট। সো আপনি বাই ডিফল্ট আপনারা ইনভলভ হয়ে গেছেন, এন্ড ইউ ডিড লট অফ Sure. ব্যাকআপ ফর মেইন স্ট্রিম সাইডে। এবার ওয়াশিংটনে আপনার যেহেতু কনভেনশন আমাদের হচ্ছে, আসাল ন্যাশনাল কনভেনশন, এবং সম্ভবত ডিসেম্বরের দিকে আপনি করে থাকেন, সেইটা নিয়ে আপনার যদি এই বিরতি হবে, একটু পরে আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব। এসে যদি আপনি ওই সাবজেক্টে একটু বলতে চান, এবং এখানে কংগ্রেস, এখানে সিনেট, এখানে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এখানে আপনার এই এই যেটা বলেছেন নিউ ইয়র্কে একটা বাংলাদেশিদের এভাবে আপনি শুরু করেন, এখানে আপনার প্ল্যানটা কি নেক্সট সেভারাল মান্থস অর আপ টু দ্য কনভেনশন, যে কি মেসেজ নিয়ে আপনি এখানে ক্যাম্পেইন শুরু করতে চাচ্ছেন, সেটা আমি আপনার কাছে আসবো। তার আগে আপনার একটা ছোট্ট বিরতি যাব। বিরতি যাওয়ার আগে আপনি যদি যে কথাটা বলছিলেন, আমাদের ১-২ মিনিট বাকি আছে, আপনি ওই জায়গাটা যদি গুছিয়ে নিয়ে আসেন, তারপর আপনি ওয়াশিংটনের দিকে যাব, প্লিজ। Sure. In summary, what is ASAL? ASAL mission and vision. Our mission is to organize. Our vision is also is to organize. But then
Vision is to bring everybody together as much as we can. Mission is to have our face in everywhere, from city council to the Congress, from the governor's office to the White House, from the corporate headquarters to the elected official chamber. I think our time has come. South Asian time has come. Bangladesh's people's time has come to be in every one of those places. If we cannot get all of those spots, but we should have at least one. তো সেই জন্য আমি আপনাকে বলি, আসালের লাইভ মেম্বার যারা আসালের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মিস্টার প্রেসিডেন্ট অফ আসাল, আমি আপনার কাছে আবারও আসছি। আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব। দর্শক, আমাদের একটা বিজ্ঞাপন বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সাথে থাকুন। থ্যাংক ইউ। মা, আমি ড্রাইভে আছি, পরে কল করছি। ব্যস্ততা, একাকিত্ব। মা, কেমন আছো মা? ভালো। ওষুধ খেয়েছো? খেয়েছি, দুপুরে ওইটা আর রাতে ওই দুটো। মা কি ভুলভাবে ওষুধ খাচ্ছে? কর্তব্য, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। দায়িত্ব, আপনার প্রিয়জনকে ভালো রাখা আমাদের দায়িত্ব। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, আপনার সাথে প্রিয়জনের পাশে। দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, যেটা হোম কেয়ারের, সেই বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসছি। মিস্টার মাহফুজ, আপনি যেটা শেষ করছিলেন সেখান থেকে আপনি ল্যাসটা শুরু করে দিয়ে আপনি ওয়াশিংটনে চলে যাবেন, প্লিজ। শিওর। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই 15 বছরে আমরা যে স্ট্রাগল করে আসতেছি আমাদের কমিউনিটির জন্য, আমরা যে কেবল অর্গানাইজ করে যাচ্ছি, আপনার সাথে আমার প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছে, আমাদের 20টি চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা প্রেসিডেন্টের সাথে আমার কথা হচ্ছে। আমরা শুধু চাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের লোকদেরকে পলিটিক্যালি মোটিভেট করা যায়। না, পলিটিক্যালি মোটিভেট হওয়ার পরে ভোটিং ইজ দি মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট। না, ভোটিং এর ব্যাপারে আমরা এটা বলি না যে অমুককে ভোট দেন, অমুককে ভোট দেন, অমুক, হোয়াট এভার হোম এভার ইউ ভোট, উই ওয়ান্ট ইউ টু ভোট। এই যে ভোট দিলেন, এই যে নাম্বারটা তৈরি হলো আমাদের কমিউনিটির জন্য, দিস ইজ হিউজ ফর আস। উই আর বিকামিং পাওয়ার। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই 15 বছরেও আমাদের সাথে যিনারা জড়িত, আমাদেরকে যিনারা অ্যাডভাইস করতেছেন, আমাদেরকে যিনারা আমাদের লাইভ মেম্বার হয়েছেন, এরকম আমাদের বলতে গেলে আপনি তো চিনেন ভালো করে আমাদের শেখ রহমান, হি ইজ এ সিনেটর। একজন বাংলাদেশি আমেরিকাতে রেড স্টেটের সিনেটর। I think this should be used, this should be counted, this should be make us proud. Then Nabila Islam then became, on the following 2 years later, she became the state senator in Georgia. And then আমাদের শাহরানি, আমাদের মেম্বার, আমাদের সাথে জড়িত, উনি became the city council member in New York City, becoming a city council member. Some state it is like becoming a Congress. আমাদের ভার্জিনিয়াতে মিস্টার সেলিম হয়েছেন স্টেট সিনেটর। তারপরে আমাদের ডক্টর নিনা আহমেদ পেনসিলভেনিয়াতে আজকে উনি সিটি ওয়াইড সিটি মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন, সিটি কাউন্সিল মেম্বার। এ সিটি ওয়াইড মিনস হোল সিটি voted her for that seat, enter Philadelphia. It's not a matter of joke. She's like equivalent of a mayor, and she can be mayor in the future. এই যে আমাদেরকে ওনারা ত্বরান্বিত করে নিচ্ছেন, এই যে ওনারা আমাদেরকে একটা স্টেপে আগায় দিলেন, সেই কাজটাই যদি আমরা বিহাইন্ড থেকে করি, ওনাদেরকে একটু হেল্প করতে পারি, একটু অ্যাসিস্ট করতে পারি, I think that is what ASAL is formed for, and that is what we are doing and going forward to do. Now, coming back to your Washington DC, not only Washington DC, we take every chapter very seriously. We believe every chapter leaders are the leader unparalleled to none. They should lead that chapter. All our chapters are independent, but we don't do anything indifferent. We all do the same thing. We have the same banner, same hat, same flyer, same poster. Why? Because we are uniform. We are a group that only trying to do help the community. আমাদের এখানে কেউ এভাবে আসে না, let me go there, see what is there for me. আমাদের এখানে আসতে হবে, let me see what I have and take it to the ASAL. So this is the first one.
দেন আমাদের আরেকটা মটো, এটা আমি সবসময় বলে থাকি, আপনারা শুনে থাকি, যে I cannot be self-centered. Only me. We are saying we. Exactly, this is what, Right, so great. what happens, that is why we are saying that you cannot be self-centered, rather you become the center all around you. So within the chapter, like you have Washington DC chapter, I have been there many times, many meetings we have done. When those people comes, they know that they are in a good place, and they leave with their heart by saying that finally we found a good organization to be involved. So this is, and we don't raise money. We don't even ask people to give us money to do the community service. We say, we do the community service. You do whatever you can. I do whatever I can. And that little by little, we can help the community. So today, if we now come to this, what we have done, আপনারা জানেন কি জানেন না, আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে এবং আরো ছোট ছোট সিটিগুলিতে হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের এখন স্কুল বন্ধ থাকে ঈদ হলিডেতে। এটা বিরাট। আমাদের বিল আছে নিউ ইয়র্ক স্টেট বোর্ড অ্যাসেম্বলি এবং সিনেটে, দ্যাট সিটি ইউনিভার্সিটিগুলি এবং স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলি বন্ধ হওয়া উচিত ঈদের দিন। কখন হবে জানি না, কিন্তু যে পদ্ধতিতে হয় সেই পদ্ধতিতে আমরা আসি, যার জন্য আমরা সিটিতে করতে পারছি। সেম Proud of you. Very, very nice. Yes. it is huge. And then আপনি মনে করেন, আমার বাপ ছেলে মেয়ে আমেরিকার স্কুলে লেখাপড়া করছে, প্রাইমারি স্কুলে যখন তারা এরা 5 জন যেত, তখন কি করা হইতো, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক ইনভেলপে বাচ্চাদের জন্য 2 টাকা 25 পয়সা, 2 টাকা 50 পয়সা, 3 টাকা এরকম করে দিতে হইতো। কেন? ওই যে সকালবেলা যে ব্রেকফাস্ট খায় এটার খরচ। কারণ আমার ইনকাম একটু কম্পারেটিভলি বেশি ছিল, সেজন্য পার চাইল্ড পার উইক আমাকে ছেড়ে দিত। আমরা কি করলাম, যে এটা একটা কথা না। আপনি যেহেতু ইনকামের কথাটা নিজে থেকে বললেন, আপনি তো ইনকাম তো না, আপনি টপ লেভেলের ইনকাম আপনি মেইনটেইন করছেন বলে আমরা তথ্য পাই। কিন্তু এই 2 টাকা 50 পয়সাটা আপনি কেন দিয়েছিলেন পার তখন এই স্কুলে যে তারা ফ্রি লাঞ্চ খাওয়ায়, স্কুলে যে ফ্রি লাঞ্চ দেয়, ওটা আপনি ফ্রি খাওয়াতে চাচ্ছেন না, আপনি 2 টাকা 50 পয়সা পাঠিয়ে দিয়েছেন, রাইট? না, এটা স্কুলে তখন রুল ছিল যে আপনার ইনকাম যদি সার্টেন অ্যামাউন্টের উপরে হয় তাহলে আপনাকে লাঞ্চ দিতে হবে, প্রোরেটেড। So that is what I'm talking about. But it was an issue that they can remit. So what happened? I sit down. The ASAL sat down with the city council, and we calculated that it will cost around $55 million if they give the free lunch to everybody. Why they should give free lunch to everybody? তাহলে আপনি কি মনে করেন মিস্টার মাসবাউদ্দিন, আপনি কি মনে করেন এই 2 টাকা 50 পয়সা আপনি যেভাবে আজকে লাইভ টিভিতে বললেন, এটা অনেকেই দেখছে, এই 2 টাকা 50 পয়সা কি সবাই দেয়? না, শুধুমাত্র যারা ইনকাম না, উইথ হ্যাভিং গুড ইনকাম। Yes. কিন্তু আমাদের তো 80% children don't have to give, and that's fine. The 20% that gives is a problem, because if I forget to give it to my child went to the school on the following day, they said that you did not bring the money, you cannot have breakfast. So it is a problem. ওটা কি এভাবে ইম্পোজ করা হয় স্ট্রিক্টলি? দে নো ইট? তখন ছিল, আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি। আচ্ছা। শিওর 2000 থেকে 2012, 13, 14 পর্যন্ত ছিল। কিন্তু আমরা আসানের পক্ষ থেকে 8 এর পর থেকে আমরা সিটি কাউন্সিলের সাথে বসলাম যে তোমরা এই $100 বিলিয়ন বাজেট, নিউ ইয়র্ক সিটির বাজেট, তোমরা এই 100 বিলিয়নে মধ্যখান থেকে $55 মিলিয়ন বাইর করতে পারো না এই লোকদেরকে, বাচ্চাদেরকে ফ্রি লাঞ্চ খাওয়াইতে। তো শেষ পর্যন্ত কি হলো, 2016 থেকে ফ্রি লাঞ্চ আরম্ভ হলো। এখন আর কেউ পয়সা দিতে হয় না। that $2.50 এখন now have eliminated. ওকে। তো এখন এই এলিমিনেশনে কি আমি বলতেছি না যে আমি 2 টাকা 50 পয়সা সেভ করছি, আমি বলছি যে বাচ্চারা যে একটা এম্বারাসমেন্টে পড়তো স্কুলে গেলে, if you don't have that money, you don't have lunch. You cannot have the lunch before. Oh my God, yeah, that's good. So এটার জন্য আসালের ভূমিকা ছিল কি আপনার? আমি সেটাই বলতেছি। তো আমরা সিটি কাউন্সিলের সাথে বৈশা, সিটি কাউন্সিল ডিপার্টমেন্ট, সিটি কাউন্সিল একটা ফাইন্যান্স কমিটি আছে, ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিল one of the city council member who was my friend. So I said, look, you need to find out $55 million for all this, New York City, মানে এত বড় বাজেট করতে পারো, why not this one? Yeah, just add more, find out $55 million. So now what I'm saying to you, it is important for New York City also, this reason. New York City school system is the largest school system in America. I'm talking about
মানে 1 through 10 12 কথা বলতেছি 1.2 million student. No other California system does not have that even. That is they are the second largest. So আমি বলতে চাচ্ছি যে এর ভিতরে 100,000 মুসলিমস। আচ্ছা, এখন মুসলিমস শুধু যে বাংলাদেশ থেকে আসছে না, সারা পৃথিবী থেকে মুসলিম আসছে। এখন আমাদের প্যারেন্টসদের অনেক সময় দুইটা কাজ করে, হাজবেন্ডও কাজ করে, ওয়াইফও কাজ করে। So it is difficult to put those $2.50 every week to the. So I think this is what you do in your community that benefits everybody. Great. So this kind of work I think is needed and we must. Now এই তো বললাম এইদিকে, আর কি কাজ? আমাদের কাজ যেমন ধরেন উইসকনসিনে শিখদের গুরুদুয়ারাতে গুলি করে 6 জনকে মারিয়া ফেলেছে। এখন শিখ ইন্ডিয়ান, they are South Asian. So we have a responsibility to file a protest. We did that. Then after 9/11, New York City through second Bush, son of Bush, who was the president at that time, he did something law called stop and frisk. Anytime the police department can stop a brown and black color man at any time and without a notice, without a cause. And then the surveillance of the religious places. They said surveillance of religious places after 9/11. And we fought for that for 15 years. Later in 2015, New York City stopped it. Now, what was the surveillance of the religious places? All the mosque in this country was declared as a terrorist place. Nobody knows. We knew because that is what the law says. So we said that it cannot be. When was it? It was after 9/11. Okay, my God. 9/11 in 2001. আপনি কি রিপিট করবেন এটা আবার? আপনি আবার বলবেন দর্শকদের জন্য। বিষয় হচ্ছে তারা বুশ তখন একেবারে ওইটা ইউএস কংগ্রেস থেকে পাস হয়ে আসছে যে stop and frisk. That means you can stop anytime a black and a brown person anywhere you choose to. Who choose to? This police department can arrest you at any time, take you to the police station. এটা কি এখনো বলবৎ? না, এটা 2015 তে বন্ধ হয়েছে। আমি বলতে চাচ্ছি আর কি যে বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু অটোমেটিক ছিল না। আমাদের মতো অর্গানাইজেশন গুলি চিৎকার করার কারণে এগুলি বন্ধ হয়। কারণ আমরা তো সিটি কাউন্সিল গিয়ে বলি, আমরা তো মেয়রকে বলি, আমরা কন্ট্রোলারকে বলি, আমরা পাবলিক অ্যাডভোকেটকে বলি, স্টেট লেভেলে আমরা গভর্নরকে বলি। আপনি কিন্তু ভেরি স্মার্ট ওয়েতে, স্মার্ট লিডার ইউ আর। আপনি কিন্তু বারবার নিউ ইয়র্কে চলে যাচ্ছেন। আই এম টকিং অ্যাবাউট ওয়াশিংটন। No, I am coming back. So I'm saying that the same goal that we have been able to do in New York State and New York City, my goal is to that Washington DC should be in hand of Sharapat Hossain Babu. কারণ 435 কংগ্রেসম্যান এখানে অফিস করে, এখানে বাসা বাড়ি করে, বাসায় থাকে। আপনি এখানে তো আপনার এই যে নিউ ইয়র্ক, আপনার নিউ ইয়র্ক ইজ বিগ, ইউ সেড ইটস বিগ, এটা পৃথিবীর রাজধানী বলে মানুষ। কিন্তু এখানে ক্যাপিটাল আর সিনেটের জন্য আপনার ঝুলিতে কি আছে আপনার? না ওই সেটাই আমি বলতেছি। যেমন ধরেন আমাদের যে 27 জন নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে এবছর থেকে 26 জন হবে, আমাদের যে 26 জন কংগ্রেসম্যান আছে, আমাদের যে 2 জন সিনেটর আছে, এদের তো মোটামুটি অনেকে আপনি মিট করছেন আমাদের কনভেনশনে। এই বছর জেলিব্রেট আসলো। আপনি আরেকটা সুন্দর করেছেন লাস্ট কনভেনশনে। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি এবং আসালে যারা দেখছেন, আসালে সব জায়গায় আমি এটা স্প্রেড করে দিচ্ছি এখন আপনার লাইভটা দেখার জন্য। দে আর ওয়াচিং আই গেস, কারণ এটা লাইভ দেখছি সব জায়গায়। আপনাকে জিজ্ঞেস করছি এই জন্য যে আপনার এই গত ডিসেম্বরে যে কনভেনশনটা হলো, আই ওয়াজ দেয়ার। আপনি সিনেটর ভদ্র রেসপেক্টেড সিনেটর নামটা ভুলে গেছি, হ্যাঁ জিলেব্রান, খুব পপুলার, মানে খুব অসম্ভব মার্জিত ভাবে কথা বলেন। আমি ওর সাথে কথাও বলেছি। আপনি আমার একটা রিকোয়েস্ট রেখেছিলেন যে সব স্টেটের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিদেরকে স্টেজে নিয়ে ওনার সাথে একটা ফটো সেশন করবেন। ইউ ডিড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা অনেক জায়গায় ভাইরাল দেখেছি ছবিটা আমি। ওই সিনেটরের কাছে আপনি ডাক্তার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ডাক্তারদের যে একটা আসালের কমিটি করেছেন আপনি, ভেরি 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 প্রফেশনাল।
তাদেরকে নিয়ে বেশ সময় দিয়েছেন এবং তাদের একটা ইস্যু আপনি ওনার কাছে তুলেছেন। জি, অনেকগুলো ডাক্তার আমার সাথে যারা এটা শুনেছে আমাদের পার্সোনালি বলেছে, "There was a great initiative from your end." sure. এটা কি আপনি ওয়াশিংটনে এপ্লাই করতে চাচ্ছেন কিনা এগুলা? জি, 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 জি। না, না, না। ওয়াশিংটন শুধু অ্যাপ্লাই না। ওয়াশিংটনে বোথ হাউসে এবং সিনেটে আমাদের অলরেডি আমরা যে বিলটা চাচ্ছি ডাক্তারদের জন্য। ভাই দিস ইস এ এইটা সিরিয়াস। কি এটা কিন্তু ব্যাখ্যা দিবেন? আমাদের অনেক ডাক্তার দর্শক আছে কিন্তু। না, না, আমার I প্রশ্ন think very important. Doctors should know. Doctors should know. They are suffering in this country at least last 50 years. Why? Last 50 years, more doctors came in this country from South Asian countries, especially from Bangladesh, I think over 10,000. According to my estimate, I don't have any statistics in my hand, but the way I see. According to the people discussion over 30 years, I hear that many of them are taxi drivers. হুম। They're Bangladeshi doctor. They have a degree. They used to practice. They used to be the chairman. They used to be the professor back home. Now they cannot have even a medical field job. So what we thought, it is also good that I want to thank our Long Island chapter, because Dr. Long Island chapter president is Dr. Mujibul Haq, who is also a doctor from Bangladesh. He was in Middle East. He was in England. He was doing everything good. As soon as he came here, he could not get a job. So through him, I came to know this situation that our group is suffering. So our goal, in fact, to help community. I don't know whether you know, we have been helping taxi workers tremendously. Why? Because taxi workers, they are very busy with their profession. They are driving almost 16 to 18 hours per day. So they cannot talk about them. But I have many news conferences for them, and we have a bill in Albany which is called Taxi Workers Protection Act. So now, I am not a taxi driver. My family, nobody is a taxi driver. But why I'm doing this? Because we have 65,000 South Asians in New York City alone are taxi drivers. So if we talk that we are a South Asian organization and we are not helping South Asian taxi drivers, then we are not doing our job. So same thing. With the medical profession, we thought that if we can bring them under an umbrella in ASAL, which we call now Healthcare Professional Chapter, we have over 100 members as a regular member, and we believe that there are 10,000 of them. So now what we are doing, some of these doctors, they are working in New York State clinics only for 2 years permit, and then the permit gets extended another 2 years. 4 years total. 4 years total. Yes, after 4 years. After 4 years, they don't get any extension. And then they have to go back to their old job. We said this is not right. If they can work for 4 years, why don't you extend that to certain years and then you make it permanent in such a way so that they don't have the residency licenses. We understand that. But the experience they gathered working and treating the patients in the clinics, that should be sufficient enough for them to continue as a medical doctor, even if under a certified doctor, which is what is happening in Arizona, in Oklahoma, in Tennessee, in Texas, in other states. So we think আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করবো এখানে, সরি ফর দ্যাট। sure, ডাক্তারদের জন্য আপনি বিশাল একটা ডাক্তার বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান এবং সাউথ এশিয়ান ইজ ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, স্পেশালি ইন্ডিয়ান। বাংলাদেশিরা অনেক ডাক্তার নিউ ইয়র্কে আছেন, আমাদের ওয়াশিংটনেও আছেন। বাংলাদেশে অনেক ডাক্তার নিউ ইয়র্কে কিন্তু অনেকগুলো অফিসে মেনটেন করেন। তো আপনারা ওরা হয়তো অনেকে দেখছেন এখন বা শুনছেন বা পরে শুনবেন। আপনার এই ৪ বছর ২ বছর এক্সটেনশন আবার ২ বছর। এই ব্যাপারটা যদি আপনি বলেন যে এইটা কি আপনার সেই সিনেটর জেলেব্রেন বা নামটা যদি ভুল বলে থাকি সরি, উনার সাথে আপনার কথা যদি হয়ে থাকে বা উনার মতো করে আপনি of course, না, না ওই যে মানে কথা বলতে যে কথা তো আমরা আপনি তো লাইভ স্টেজে বলেছেন বহুবার, কিন্তু এবং ডাক্তাররাও বলেছে তারা খুব অপটিমিস্টিক যে আপনি ওনার সাথে এই কথাটা নিয়ে কথা বলছেন অন এয়ার, সেটা লাইভ ছিল প্রোগ্রাম। সারা ওয়ার্ল্ড দেখেছে আসলে কনভেনশন। ওই ব্যাপারটা করতে গেলে কি বাধা হতে পারে? এটা কতটুকু সম্ভাবনা এবং কতটুকু সময়ের ভিতরে আপনি এটা আলোর মুখ দেখতে পারেন বলে আপনার বিশ্বাস? শরৎ ভাই, এটা কিন্তু দুই ভাবে বিভক্ত। ফার্স্ট হচ্ছে you have to change the law in the federal government to increase the residency.
So federal law will be changed through the House and the Senate approving the law bills, and then president to sign. So that will only do the benefit of increasing the residency slot. Because residency slot today is very limited, these doctors every year, saddest part is that they're every year on an average they're spending $3,000 to $4,000 for application to all over the medical schools, but nobody accepts them. Why? Because there is no spot. So we are trying to create a spot. এটা কি প্রত্যেকটা ডাক্তারের জন্যই প্রযোজ্য নাকি certain doctors? No, every doctor, whoever wants to become a doctor in the United States, whether they have to go through this path. No, there is no shortcut. That's Okay. They have to do this. But And যারা existing আছে ডাক্তার তাদেরকে every 2 years এটা একটা exam হয় নাকি no. They have something, they have to take their exam to continue their practice. That is very limited. That is not very hard thing to do, because তাহলে অনেক ডাক্তার তো আছে বছর পর 20 বছর 50 বছর চলছে তাদের তো এক্সপ্রেশন হচ্ছে না, কারণটা কি? No, তারাও টেস্ট দিতে হয় আমার মনে হয় they have to pass that test every 2 years. Okay, because medical field is changing. that system আমেরিকাতে সব ক্ষেত্রে আছে, ডাক্তার, লয়ার, Yeah, sure. So everybody because it has. is changing, they have to take those exams repeated time. I think every few years, I don't know. But that's, good thing is that it is not my field. But still, I'm trying to do something on that field. তবে টেস্ট দিলেই যদি এটা হয় তাহলে এটা লবিং করে ওটাকে ফিক্স করতে হবে কেন? না সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তো আমি প্রথম পার্টটা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রেসিডেন্সি স্লট ইনক্রিজ করা, যেটা ফেডারেল গভর্নমেন্ট ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। এরপরে সেকেন্ডটা হচ্ছে স্টেট লেভেলে। In New York State, we have bill already submitted in both Assembly and in the Senate to the opportunity to offer these people. আমি মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আসলে আমি আসবো আপনার কাছে। জাস্ট আমরা এভরি 20 মিনিট 21 মিনিট একটা বিরতি যাই দর্শক এবং আমাদের গেস্ট, আমরা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি যাচ্ছি, এসে আবার আমরা মাহফুজের কাছে যাব। আমাদের সাথে থাকুন। মা, আমি ড্রাইভে আছি, পরে কল করছি। ব্যস্ততা, একাকিত্ব। মা, কেমন আছো মা? ভালো। ওষুধ খেয়েছো? খেয়েছি, দুপুরে ওইটা আর রাতে ওই দুটো। মা কি ভুলভাবে ওষুধ খাচ্ছে? কর্তব্য, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার। দায়িত্ব, আপনার প্রিয়জনকে ভালো রাখা আমাদের দায়িত্ব। গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, আপনার সাথে প্রিয়জনের পাশে। দর্শক, আমরা আবার ফিরে এসেছি একটু ছোট্ট বিরতির পরে। মাহফুজউদ্দিন কথাগুলো বলছিলেন ডাক্তারদের ইস্যু নিয়ে, মেডিসিন পলিটিক্সে অনেক ইস্যু আছে, একটার পর একটা লেগে থাকবে। আমি আবারও ওনাকে আরো কয়েকবার নিয়ে আসতে হবে এই প্রোগ্রামগুলোতে, পুরোটা জিনিস প্যাকেজটা আপনাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের অনুষ্ঠানে শিক্ষা, রাজনীতি ও সংস্কৃতি, এটা বোধহয় শিক্ষাতে চলে যাচ্ছে এবং আমাদের সংস্কৃতিতেও পরে যে আসাল কি করছে। তো আমি আপনার কাছে জানতে চাবো যে বিশদ তো আর বলতে পারবেন না, শর্টকাট করে যদি আপনি আপনার বক্তব্য নিয়ে আসেন আবার। শিওর। সো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখন আমরা ডাক্তারদের বিষয়টা দুইভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি। একদিকে ফেডারেল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে রেসিডেন্সি স্লট ইনক্রিজ করা যায় কিনা, এবং স্টেট গভর্নমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লিনিকে এইসব লোকদেরকে এঙ্গেজমেন্ট করা যায় কিনা, at least more than 4 years. And through that process, at the end of the day, they should have the opportunity, the way Arizona, Texas, and other states did, that now they can work under a doctor, certified doctor, as a doctor. And that is what we want to achieve for these people. Now, আপনি অত সময়ের কথা বলেছেন, আমরা মনে করি যে this session will end in June. By June, the bills are already there. By June, we will know where we stand. Look, there are 150 assemblymen. Half of them has to say yes. There are 63 senators in New York State. Half of them has to say yes. We are the only organization that are known to this more than half of these people. Good. So we are closely related. So we think that it will go. Now, then the governor has to sign.
Now, governor also, we have been talking to her. It is difficult. She is the governor. She has so much to do, but our message is with her. Then the House Speaker knows the issue. He is my friend. He has to vote for me before he became the assemblyman. When he voted for me in 2000, I became the president of the local because he's my local member. And then our Senate Majority Leader, Andrew Stewart Cousins, is a friend of mine. She's from Westchester. She's very kind. She gave the video. She could not come at the convention, but she said that anything that I need, her door is open. I don't know how much it will be real and to the point, but our goal is this. Anything, anybody, anywhere in America did, they did this through this process. আমাদের কমিউনিটিতে কেন অন্যরা এগুলি করে না, কারণ ওনারা জানেনই না যে একটা ল চেঞ্জ করা ছাড়া কিছুই চেঞ্জ করা যাবে না। Even if you want to have a light post in front of the corner of your street, you cannot get it done just by calling, oh, I need a light post. আপনার মডারেটরের কাজ হলো স্পিকারদেরকে বা গেস্টদেরকে একটু ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে চলে যাওয়া। দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু নাও। Please do so. আমি নিউ ইয়র্কের অনেক তথ্য জানলাম। আই লাভ নিউ ইয়র্ক। আমি সপ্তাহে ৩ দিন এখন প্রায় থাকা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে। সো আপনার এই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের বাতাস চলছে। জি। মামলা, হামলা, তারপর আপনার কেওয়াস, ফলোস, নিকি হেলি, ট্রাম্প, বাইডেন। সো আপনার এই রাজনীতিতে আপনি খুব পাকা এই মেসেজ গুলো দিতে আপনি, হ্যাঁ? আপনি খুব ভালো করে বলেন। এই যে বর্তমানে যা চলছে, কালকেও চললো, ৮ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট। এই কোর্ট ভার্সেস ডেমোক্রেসি একসাথে একটা সাংঘর্ষিক ভাবে চলতেছে। সরি, সাইড বাই সাইড। 2000 সালেও ছিল রিকাউন্ট। এটাকে এখনো বলে। ফ্লোরিডাকে কিন্তু আমাদের ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ডে রিকাউন্ট স্টেট বলা হয় ফ্লোরিডাকে। নট ওই আপনার আগে যে বেড়ানোর স্টেট ছিল, এখন কিন্তু সবাই রিকাউন্ট স্টেট বলে, বুঝছেন? Exactly. এবার যে ট্রাম্পের যে মামলা, আমি যাবো আপনার আসালের কনভেনশন নিয়ে আপনি একটু কনক্লুডের আগে বলবেন যে হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান টু সাকসেস আওয়ার কনভেনশন ইন ওয়াশিংটন। বাট এখন যে ট্রাম্পের কেওয়াস তার সারাউন্ডিং এ, সে যদি নমিনেশন তো তার পাওয়ার পথে অলমোস্ট সে অগ্রগামী রিপাবলিকান পার্টিতে, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। এবং সার্কিট কোর্ট ৩টা জজ একসাথে যে রুলিং দিলেন ডিসিতে জানুয়ারি 6 এর, আপনার এই যে প্রেসিডেন্টদের ইমিউনিটি পাবে না পাবে নিয়ে ব্যাখ্যা তো সিএনএন, ফক্স সব টিভিতে সবাই দেখতেছে, এটা সবাই জানে, কিন্তু বাংলাদেশে খুব একটা অত দেখে বলে আমার মনে হয় না। বাট এই ইমিউনিটি নিয়ে অনেক কিছু শিক্ষার আছে এখন যা চলছে। ৩টা জাজ একসাথেই, এটা কিন্তু সাংঘাতিক সার্কিট কোর্টে যে প্রেসিডেন্ট যখন ফর্মার হয়ে যায়, দে বিকাম, হি অর শি উইল বিকাম ইউএস সিটিজেন। Yes, public. তাইলে আর ট্রাম্পের ভার্সন হলো আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম, সবাই পেয়েছে, আমি পাবো না কেন? কিন্তু কি সুন্দর করে এখন আসছে কথাগুলা। ইভেন এই এফবিআই এর প্রধান কওমি যে কথা, হ্যাঁ, যিনি বলেছিলেন ওই সময় কথাগুলা, সেগুলো কালকে দেখলাম সিএনএন বলছিল যে এইভাবে কথা বলা সাংঘর্ষিক ছিল। তো এখন যে উনার যদি কোনো কারণে ইমিউনিটি না পায়, উইচ হি উইল নট, যেভাবে যাচ্ছে, এবং সোমবারের ভিতরে আপিল করতে হবে। আই রিপিট, সার্কিট কোর্ট সুপ্রিম কোর্টকে বেঁধে দিয়েছে বলছি না, ট্রাম্প ক্যাম্পেইনকে বেঁধে দিয়েছে বা তার অ্যাটর্নিকে যে ক্যাম্পেইন অ্যাটর্নিকে যে বাই 12 of February he have to appeal. সার্কিট কোর্টকে আপিল নেবে বলে আপনার মনে হয় কিনা? আর নিলে এটা কোন দিকে যাবে? যদি সে সাজার দিকে যায়, যদি নেয়, দেন এটা ভার্ডিকের দিকে যাবে। তো যদি কোর্টে কেস নিয়ে নেয়, এটা কত নাগাদ শেষ হতে পারে? এই জটিলতা শেষ না হলে যদি সে প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় কি হবে? প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়ার তো ভোটের ব্যাপার। ডেমোক্র্যাটরা স্টিল, আই এম এ প্রাউড ডেমোক্র্যাট, ডেমোক্র্যাটরা এখনো অপটিমিস্টিক যে বাইডেন উইল সাস্টেইন। এই কেওয়াজের মাঝে হয়তো রিয়েল পলিটিশিয়ান বা রিয়েল দর্শক যারা বা রিয়েল ভোটার যারা, রিয়েল প্যাট্রিয়টিক যারা, ওরা ওইসব ঝামেলা কেওয়াজে হয়তো ভোট দিতে নাও যেতে পারে লাস্ট মিনিটে। এভরি ডে কাউন্টস। আপনার শেষ মুহূর্তে কি হয়, বাইডেনে থেকে যাবে হয়তো। কিন্তু যদি ট্রাম্প যায়, কি হবে বা না যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? এখানে নিকি হেলির মাঝখান দিয়ে ঢুকে আবার প্রেসিডেন্ট নমিনেশন পেয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা? প্লিজ গো হেড। Now, I think the issue that you have seen and the question that you raise is one of the most important issue and problem that this nation has faced.
Not only that, when Trump got elected at the first time, then January 6th happened, and he's still today what he's doing. Look, 69% of American spaces, or I'm talking about the 69 of the country. When you see on voting night, red and blue, 69% of the entire country is red. They show you TV, every TV shows them. The remaining 31 is the Democratic or blue states. So 31 to beat 69% has been always the difficult. So now, he received, I think, 8 million votes less than Biden in 2020, which is approximately 74 million. Now, that's true. That 74 million was the highest vote in any Republican president ever received. So what happened? Since January 6th issue, and we all know that all these things happened that day, attacking on the democracy, 240 years old democracy was almost nullified that day. And it was him who instigated it. But because America's system, you are the president, so you always get partial immunity on most of the things that you do, most of the things you say. If you say this, no, and later you say, no, I did not mean no, I mean no with a ha, with a yes. So this is the problem in the interpretation of the law, especially in case of the president. Now, the question is for us, for the minorities, for the immigrants, for the Bangladeshis. Our future will determine this election. So I'm going to answer you based on my thinking about our community, about Bangladeshis, about South Asian, and as a whole, as a Muslim in this country. What is happening in Middle East? We all are saddened. We all means those who have heart and soul, who believes humanitarian, all we are affected by this. I have been a Democrat last 39 years. I also question myself, where we have arrived. If with our dedication, with our sacrifice, what we do for the party, we do a lot for the Democratic Party. And we have brought Democratic Party to the popular level that it is. Whenever a relatives comes in the airport, even through the airport, when they become the citizen, we make them Democrat. And they are Democrat. So I think we are contributing tremendously to the Democratic Party. At the same time, you may have known that South Asian একটা ছোট্ট কোশ্চেন মাঝখানে আছে। আসাল তো আপনি তো কোনো দলের সাথে এন্ডোর্স না যে আমি ভুলে গেছি জিজ্ঞেস করতে। থ্যাংক ইউ। আসাল ইজ দর্শক, আসাল ইজ বাই পার্টিজান সংগঠন। থ্যাংক ইউ। So the only thing it shows sometime, I was saying about Democratic, about my individual position. So and the Asal is, and Democratic Party knows that too. Asal is not part or a parcel of Democratic Party. Asal can endorse a Republican wherever we think that he is good for our community. Same thing. But because New York City, most of the elected officials, every 5 people, 4 are Democrat. That is why we most of the time endorse Democratic politician. But Republican in Staten Island, they are Republican. There we have a very good relation with the president of Staten Island Borough President and those who are elected there. Because we know to help the community, we have to work with Republican and Democrat equally. And that is what we do. So what I am saying, this election is the most important election in our lifetime. When Trump was there, even if you think the economy, he has left largest deficit, largest debt in American history in last 60 years. Now, what is debt? Debt means foreign loan. He has done highest. And during his 4 years and Biden's 3 years, Biden has produced more jobs in compared to Reagan,
Ford, Carter, Reagan, Bush, and Clinton, and all. চমৎকার সাপোর্ট ফর বাইডেন। এটা বাইডেন No. But it's still, আজকে কিছুটা নাম্বার বেড়ে যাবে। শোনেন, বাইডেনের যে প্রোগ্রামগুলো সামনে আছে, আপনি কি মনে করেন এই বর্তমানে যে হাউস বা সিনেটে যে ঝামেলা চলতেছে, বা ইউ ওয়াচিং এভরিথিং, এই যে আপনার বর্ডার নিয়ে টেক্সাসে এবং যেভাবে লোকজন আসছে, বর্ডার ইস্যুতে তারা যেভাবে স্প্লিট হয়ে গেল, ইউক্রেন, গাজা, তারপর ইসরায়েল, it's like a mess in a package বলতেছে রিপাবলিকানরা, প্লাস ডেমোক্রেটরা বলছে we have to go through। এটা কি প্রেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ ভাবে করে ফেলতে পারে না, নাকি বাধা আছে এটা করাতে? পারে, কিন্তু এইভাবে পারে কিছুটা ডিক্টেটরশিপের দিকে যাইতে হবে। নিয়ম হচ্ছে প্রেসিডেন্ট উইল রিকমেন্ড, হাউস এন্ড কংগ্রেস উইল অ্যাপ্রুভ। আনফরচুনেটলি দিস বাট সিচুয়েশন, হাউস তো রিপাবলিকানদের দখলে, ওরা তো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বলছে দে আর নট ফর ইট। এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নট হ্যাপেনিং। এবং তারা এটাও বলেছে যে সাংঘর্ষিক ব্যাপারটা, এটা বাংলাদেশিরা জানে কিনা জানি না, যারা শুনছেন দেখবেন যে আপনারা জানা দরকার এটা, যে ইসরায়েলকে সাপোর্ট করতে প্যাকেজ যেটা ওই বিলে আছে, তার সাথে গাজাকেও একটা প্যাকেজ দিয়েছে ডেমোক্রেটরা, এন্ড দে ডিডন্ট লাইক ইট। Yes. So that is the problem. What happened? American Congress, both in the House and in the Senate, now it became political football. In other words, they don't want to do things for the country. They're doing it for their political motivation. Now, 90% of the Republicans supports Trump. That alone indicates that তারা কি রিপাবলিকান দলটাকে মহাবিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাহলে? exactly, definitely, it will be shattered only because they cannot win the elections. Look at this. Since Trump, I think from the midterm of the Trump presidency, every seat, every state houses, Democrats are winning. I don't know what will be the next results, but I think they will gain. Now, the question is that I am for sure that House will come to Democratic control, and our friend, from Brooklyn, will be the majority, will be the Speaker of the House, Jeffrey. Jeffrey, Hakim Jeffrey, because I'm very close with him. বাবা, কংগ্রেসে উনি দাপটের সাথে বহুত কিছু ঘুরাই দিচ্ছেন। Exactly. So very smart. And it should happen. Now, the question is that presidential election, if Trump remain the candidate. আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, কনভেনশন ওয়াশিংটনে জেফরিকে আপনাকে আনতেই হবে। Inshallah, Jeffrey will be there. Jeffrey and Chuck both should be there, because so now I did not come back to the Washington. So আপনি কিন্তু আর 2 মিনিট 3 মিনিট সময় আছে, আপনি এই ভিতরে ধন্যবাদ সহ সব দিয়ে দিতে হবে প্লিজ। Washington convention নিয়ে কথা বলছি, সেটা হচ্ছে look, next convention this year sometime in December, it will be our 17th convention. You don't need 17 times to do the same thing to learn or become an expert. We are now becoming an expert. First part. And also the leadership that we have grown in all over our 20 chapters. I think every chapter now can do convention. That is what I goal. Even in my last convention, I said that our goal is to go to every state. Last year we did a conference in Georgia. It was successful. I was very happy. So this year, then you came onto the stage and you said you want to take us to the. Thank you. Yeah, I think that's the best place to go. Our first try as a convention to be in Washington D.C. Now, Washington D.C. convention will be full of politicians. At least I am expecting. Of course, we'll be trying to bring local within the Washington D.C., within the Maryland, Virginia, and West Virginia, as many people as we can bring there. But then the centrally, those who are state senators in different states and the high-ranking Congress people will be invited and will be there. Now, also, our plan is to do for 2 days. In general, we do in 1 day in New York City for 7 to 8 hours. Even 8 hours, all the speaker speaks only. We have no music, nothing. Still, people are there listening to I know. That is sometimes difficult. I think when we go out, especially this year, when we do in Washington D.C., I think we'll keep a segment later at night so that people can feel some relax and have some tea, coffee while some music is going on. So we're going to organize everything that way. But I think
Washington is the most significant conference will be happening because we do politics. In New York State, when we go there, I think Korimbe mentioned that to you last time. He went to explain some senators and assembly people about the healthcare professional bills. They came from their chamber to see him. He didn't have to go to their chamber. So that's a good thing we have created in Albany. Same thing, Washington is DC should be that kind of things for us. When we go to the House floor, they should feel that Asal is here. And I think that is what I'm expecting, and that is what will happen. And going forward, with leader like you, I think you should take more responsibility. And we'll make you proud, inshallah. Yes, thank you. And also আপনি যদি ছোট্ট কথায় দর্শকদের একটা থ্যাংক ইউ নোট দিয়ে বিদায় নিতে পারেন, তাহলে আমরা একদম শেষ লগ্ন অনুষ্ঠানে আপনার জাস্ট 20-30 সেকেন্ড আপনি কনক্লুশন করে দেন। Thank you. Thanks to the Millennium TV for broadcasting worldwide, and a special thanks to Sharabat Hossain Babu. I always said that if nobody can do it, Babu can do it. Thank you. And it is not today. I have been saying this last 5 years at least. So I think today I tried to explain to you why Asal, why you need to join Asal. It does not cost you anything. But if you want to help the community, this is the place. If you want to rise the community, this is the place. If you want to lead, this is the place. If you want to do something for the community better good, we are here waiting for you to grab you, because here we have your value and you will rise in our ranks accordingly. So God bless you all for listening, and those who will listen later. Thank you. আপনার আসলের লিডারদের কোনো মেসেজ আছে কিনা? Yes, লিডারদের তো আমি সবসময় বলে থাকি, আমাদের এখন আমরা একটা প্লায়ার করি ছোট্ট করে, 20 চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারির নাম এবং টেলিফোন নাম্বার সেখানে আছে। আমরা আসলে পাবলিকেশনটা খুব একটা বেশি করি না, কারণ আমরা মনে করি আমাদের কাজের মাধ্যমে slowly people will know. Thank you. I have seen one thing. Thank you. Go yes, ahead. all the leaders across these 20 chapters, please keep up the good work. Do as much as you can, as often as you can, as many times you can do it. Your job is the one community needs. Thank you. Mr. Mazbauddin, আমাদের ফাউন্ডার এন্ড প্রেসিডেন্ট অফ আসাল ন্যাশনাল কমিটি, এবং আসলে আপনার রিয়েলি ফাউন্ডার কথা লেখা আছে কেন যে আপনি নিজে ফাউন্ড করেছেন। সো আপনাকে আমাদের আজকের মিলেনিয়াম টিভির আলাপন অনুষ্ঠানে দর্শকদের মাঝে আপনি 1 ঘন্টা সময় দিলেন, বিশদ আলোচনা করলেন। এটা লাখ, বাট আরেকদিন আপনাকে আমি নিয়ে আসবো আবারও, যে আরো বিশদ একটু জানার জন্য, কারণ এই 1 ঘন্টার অনুষ্ঠানটা আসালের প্রেসিডেন্টের জন্য ইজ টু স্মল। আপনাকে অভিনন্দন, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার অনুষ্ঠানটি দর্শকদের ভালো লাগবে। আপনাকে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি। দর্শকবৃন্দ, আবারও আগামী শনিবার দুপুর 1টায় ওয়াশিংটনের টাইমে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিকে চোখ রাখুন। ধন্যবাদ। Thank you.